Okay, Hare Krishna. Welcome to the session on Mukunda-Mālā-Stotra. Yesterday we started discussing on Sloka number 31, which is the mantra Sloka from Mukunda-Mālā-Stotra. Kulashekara Alvar glorifies Śrī Krishna Nāma Vaibhava. So, the Sloka, let me share the screen and then we can have some discussion. Śatru-cchedaika-mantram sakalam Upanis-ad-vākya-sampūjya-mantram sāroccheda-mantram samucita-tamasah sańgha-niryān-mantram sarvaiśvaryaika-mantram vyasana-bhujaga-sandas a-santrān-mantram jihve Śrī Kr-mantram japa satatam janma-sāphalya-mantram. O tongue, please constantly chant the mantra composed of Sri Krishna's names. This is the only mantra for destroying all enemies. The mantra worshipped by every word of the Upanishads, the mantra that uproots samsara, the mantra that drives away all the darkness of ignorance, the mantra for attaining infinite opulence, the mantra for curing those bitten by the poisonous snake of worldly distress, and the mantra for making one's birth in this world successful. So we started discussing the first, we finished discussing first line, Śatru-cchedaika-mantram sakalam ad-vākya-sampūjya-mantram. Śatru-cchedaika-mantram. The first part of the first line is Śatru-cchedaika-mantram. So this Śrī Krishna mantra will destroy all our enemies. And sakalam Upanishad-vākya-sampūjya-mantram. This mantra is unanimously declared as, Śrī Krishna mantra is unanimously declared as the best mantra that can give ultimate benefit to all of us. It can be of different forms, like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, or it can be Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Narayanaya, Śrī Krishna Sharanam Mama, like all of these, Narayana Khila Guru, any of these forms. So, yesterday we saw some references. Sakalam Upanishad Vaākya-sampūjya-mantram. This mantra, Śrī Krishna mantra, is recommended, it is glorified, it is unanimously declared in all the Vedas. And yesterday we saw some references. Kalyananam nidhanam, that shloka, and then Vishnur namaiva pumsa shamalam-apaharat punyamutpadhayacha. So in all these shlokas, the first line, it talks about the ability of Śrī Krishna mantra to destroy the contamination in our heart, the anarthas in our heart. One of the best glorifications of chanting the holy name is written by Chaitanya Mahaprabhu himself. That is called as Shikshashtakam. Shikshashtakam glorifies chanting of the holy name. Even there, the first line is Cheto dharpanamarjanam bhava mahadavagni nirvapanam
श्रेयकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्. So there also, if you look at the first line, cheto darpana marjanam. Chetas means our mind, our heart, our consciousness. Darpanam, mirror. Our mind or our consciousness or our heart is like a mirror. So right now our mirror is full of dirt. So we cannot see ourselves. So how to remove this dirt from the consciousness? The marjanam. How to do the marjanam? Marjanam means cleaning. How to do this cleaning? By chanting the holy name. Param vijayate Śrī Krishna sankirtanam. Cheto darpana marjanam bhava maha davagni nirvapanam. Actually, we can sing Shikshashtakam once. So this is Shikshashtakam. It's in Sanskrit, written by Krishnadas Kaviraja Goswami, but it was spoken by Chaitanya Mahaprabhu, who is none other than Krishna himself. Okay. There are some Bengali words in this, but it's mostly Sanskrit. So it is Ashtakam. So there are 8 shlokas, and then there is Falashruti. 9th one is Falashruti. So I'll sing one line at a time, and then you repeat after me. Cheto darpanamarjanam bhava mahadavagni nirvapanam. Cheto darpanamarjanam bhava mahadavagni nirvapanam. Shreya kairava chandrika vitaranam vidyavadu jivanam. Chandrika vitaranam vidyavadu jivanam. Anandambudivardhanam pratipadam purnamrutaswadanam. Anandambudivardhanam pratipadam purnamrutaswadanam. Sarvatma snapanam param vijayate Śrī Krishna sankirtanam. Param vijayate Śrī Krishna sankirtanam. Namnamakari bahudha nija sarvashaktis. Nāma Vaibhava-śatru-cchedaika-mantram Tatrarpitani yamita smaranena kalaha. Etadrishi tava kripa bhagavan mamapi. Durdhaivamidrisham iha janīnānurāgaha. Trinadapi sunīcena tarorapi sahishnuna. Amanina manadena kirtanīya sada hari. Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaye. Mama janmani janmanishware bhavatad
भक्तिर्हैतुकी त्वयि मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरी भवतात् भक्तिर्हैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ ऐनन्दतनुं पतितं किङ्करं पतितां भवाम्बुधं भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय कृपया तव तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं पादपङ्कजं नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा गलदश्रुधारया वदनं गद्गदाहृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम गृहिणी भविष्यति लिखितं बहुधा तव नामे भविष्यति युगायितां निमेषेण चक्षुषा प्रवृश्यैतम् गायितेन शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वापधारतां पिनस्तु माम् अदर्शनं मर्मगतां करोतु वा आश्लिष्यवापकारतं त्वां यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा कटो अननाथोऽस्य Okay, so the last one is in Bengali. It's a Falashruti. Prabhura Shikshashtaka Shloka Ei Pade Shune Krishne Prema Bhakti Tara Bade Dine Dine. Whoever recites this Shikshashtaka every day, Dine Dine, their Krishna Prema Bhakti Tara Bade. It will increase every day, Dine Dine, and it will reach Tara Sthai. That means it will reach the sky. It will reach to the peak. Okay, somebody can read. Balu Prabhu, you want to read all these translations? Balu Prabhu, you there? Sorry, I'm here now. Yeah. Okay. Yeah. Can you? Yeah. Let me share again. Second. Yes. Please read these translations. Glory to the Śrī Krishna Sankirtana, which cleanses the heart. I don't see. Heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life, of repeated birth and death. This Sankirtana movement is the prime benediction of humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss, and it enables us to fully taste the nectar which we are always anxious. O my Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings, and thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. They are not even hard and fast rules of
chanting these names. O my Lord, out of the kindness you enable us to easily approach you by your holy names, but I am so unfortunate that I have no attraction for them. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. I only want your costless devotional service, birth after birth. O son of Maharaja Nanda, Krishna, I am your external servitor, yet somehow or other have fallen into the ocean of birth and death. Please pick me up from the ocean of death and place me as one of the atoms at your lotus feet. O my Lord, when will my eyes be decorated with tears of love, flowing constantly when I chant your holy name? When will my voice choke up? And when will the hairs of my body stand on the end of recitation, not your names? Sorry. Yeah, no problem. O Govinda, feeling your separation, I am considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from eyes like torrents of rain, and I am feeling all vacant of the world in your absence. I know no one but Krishna as my Lord, and he shall remain so even if he handles me roughly by his embrace, by makes one broken-hearted by not being present, present, present before me. He is completely free to do anything because and everything. For he is always my worshipful Lord unconditionally. If anyone recites or hears these 8 verses of instruction by Sri Chaitanya Mahaprabhu, his ecstatic love and devotion for Krishna increase day by day. Okay. Yeah. Thank you. Nice. Yeah. Nice. Thank you. So this Shikshashtakam is recited, within ISKCON. The devotees chant Shikshashtakam every day in the morning. In the morning, when they attend Mangalarti in the temple at 5:30 or whatever time, right? In some temples it is 5 o'clock, in some temples it is 5:30. So whatever time it is, they chant, and they after the Mangalarti they do Tulsi Puja, Tulsi Arti, and then they chant this Shikshashtakam. It's purely glorifying Sankirtana, chanting of the holy names. We are discussing about the Śatru-cchedaika-mantram Sloka. So I thought, because there is no other, glorification as wonderful as this Shikshashtakam. There is a full kirtan full of all eight shlokas. The entire Ashtakam is just glorifying the holy name. So, Śatru-cchedaika-mantram sakalam ad-vākya-sampūjya-mantram. So that part everyone understood. Next line. Sāroccheda-mantram
samucita-tamasah sańgha-niryān-mantram, sāroccheda-mantram, samucita-tamasah sańgha-niryān-mantram. Samsara, that is the cycle of birth and death. Uchcheda, uprooting or cutting off. Samucita, accumulated, highly appropriate. Samucita has another word in Sanskrit as sanchita, like sanchita karma. You might have heard this term, sanchita karma. Sanchita karma, agama karma, prarabdha karma, kriyamana karma, like that. So samucita means accumulated. So what is accumulate? What did we accumulate? Tamas, the ignorance, the darkness. Sańgha, the mass. Sańgha means the attachments. The attachments that we have developed, our relations, our attachments to the name and fame, attachments to the wealth, all those things. Sańgha. In Bhagavad Gita, remember that word? Saṅgāt sañjhāyate kāma. Dhyayato viṣayān pumsaha saṅgāt sañjhāyate kāma. Kāmāt krodho vijāyate. So, dhyayato viṣayān pumsaha saṅgasteshu upajhāyate. Saṅgāt sañjhāyate kāma. Kāmāt krodho abhijhāyate. So there, saṅgha means association or attachment basically. Niryāna, driving away or exit or destroying. Not destroying, basically liberating. Okay, liberating from this cycle of birth and death. Sāroccheda-mantram. Sāroccheda-mantram. This mantra will liberate us from this cycle of birth and death. Samucita-tamasah sańgha-niryān-mantram. Samucita-tamasah sańgha-niryān-mantram. So this mantra will remove all the ignorance, avidya, that we have accumulated. So what is this avidya? Avidya is thinking that we are the body and we are not the soul. Thinking that this entire creation, the origin of this entire creation is Big Bang. There is no God. 90% of the world, they believe that the creation happened from Big Bang. That is avidya. See, even the highly scientific, advanced people, scientists who have studied PhD at Stanford, Cambridge, Harvard, all these big universities, they are highly scholar people, highly intellectual, intelligent people. But is that really, intelligence, or is that unintelligence? It's actually unintelligence, because it only takes common sense to believe that the entire material world actually came from God. Yeah, Ramesh Garu sent a message saying that material world education is also avidya. Yes. So anything that deals with matter, any study, any education that is that is dealt with, that deals with matter is avidya. But if somebody studies this matter in connection with God, then that same matter, the same material object can be spiritualized. But the scientists, their goal of studying matter is
to enjoy more, to enjoy more. They study matter so that they can develop more scientific advancement, so that they can become more happy. But in fact, they are not becoming more happy. They are becoming more miserable, because that is the nature of matter. The nature of matter is, it is temporary, and it is miserable. It is temporary and miserable. Dukkhalayam ashashvatam. Material world is dukkhalayam and ashashvatam. So you cannot get happiness. If we are looking for happiness in this place, we are actually looking for happiness in a wrong place. So this is avidya. Thinking that we can be happy in this place is avidya. Thinking that I am the body, I am not the soul, I am the body. There is no soul. There is no life after death. Jindagi jiyo. What is that saying? Jindagi jiyo, dobara nahi milega. जी भर के जियो. जिंदगी ना मिले दोबारा. जिंदगी ना मिले दोबारा. जी भर के जियो. So who has seen sin, who has seen good and bad, who has seen papa and punya? Just enjoy the life to the fullest. These are all the thought processes of materialistic people. So this is avidya. So what this mantra will do? Samucita-tamasah sańgha-niryān-mantram. Samucita-tamasah sańgha-niryān-mantram. Yeah, sāroccheda-mantram and samucita-tamasah sańgha-niryān-mantram. Next. The mantra as the ultimate illuminator of the bound soul, of the conditioned soul. So by constantly chanting this mantra, Śrī Krishna mantra, one gets enlightenment. One gets the spiritual knowledge. Just like how Dhruva got enlightenment by chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this mantra will take us from tamas to jyoti. Asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya. These three things will happen by chanting Śrī Krishna mantra. Tamasoma, first one is asatoma sadgamaya. Asat to Sat. And Tamasoma Jyotirgamaya. From darkness to illumination. Mrityorma Amritangamaya. From mortality to immortality. From death to immortality. Okay? Or from mortality to immortality. So all these things will happen by chanting the Śrī Krishna mantra. Next one. Sarvaiśvaryaika-mantram. Sarva-aishvarya-eka-mantram. This chanting of this holy name of Śrī Krishna will bring all opulence. Sarva-aishvarya-eka-mantram. This is the only mantra that can give us all opulence, Aishwarya.
So what is this Aishwarya that Kulshekara Alvar is talking about here? What is this Aishwarya? Knowledge. Knowledge, okay. What else? Bhakti probably. Bhakti. Yeah. Bhakti. Śrī Krishna Prema and Bhakti. Yes. During Ramayana classes, we discussed that Lakshmana. What is the meaning of Lakshmana? What's the meaning of Lakshmana that we discussed during Ramayana time? Lakshmano Lakshmi Sampannaha. Lakshmano Lakshmi Sampannaha. That means, Inka? Lakshmano Lakshmi Vardanaha. Vardanaha. Rendu. Lakshmano Lakshmi Sampannaha. Lakshmano Lakshmi Lakshmi Vardanaha. Vardanaha. Yeah. So that means Lakshmana is that person who has Lakshmi Devi, who has Lakshmi in full. Now Lakshmana, when he was in forest, 14 years Vanavasa along with Rama, what Lakshmi does he have? What wealth does he have? Lakshmi means wealth. What wealth Lakshmana Swami has? Rama. Rama Bhakti. Rama Bhakti. Rama Sevanam. Rama Sevanam and Rama Bhakti. That was his Aishwarya. That was his Lakshmi, wealth. And his love, Lakshmana Swami's love for Ramachandra was increasing every day. That's why Lakshmano Lakshmi Vardanaha. So similarly here, sarvaiśvaryaika-mantram. This mantra, chanting of this mantra, Śrī Krishna mantra, will bring us all opulence, all Aishwarya. And that Aishwarya is Śrī Krishna Prema, Bhakti. So this Bhakti is there in our heart, but it is in a dormant state. Dormant state means like it is there, but we don't feel it now. It is covered. So for example, you have something in a bowl, something in a bowl, for example. So if the bowl is covered with a lid, then you can't see what is there in the bowl. So when you open the lid, then you can see it. So it is in a dormant state. Like that, the love, the Krishna Prema, Krishna Bhakti is there in our heart, but it is covered, it is hidden, it is covered with all our anarthas, the dirt, cheto darpana marjanam. So this chanting of the holy name, Śrī Krishna mantra, Śrī Krishna Sankirtanam, will clear all the dirt and awaken our love for Krishna. So that is sarvaiśvaryaika-mantram. Sarva-aishwarya-eka-mantram. Like fire in wood is hidden. Yes, Ankita sent a message. Very good. The analogy that Ankita mentioned is just like how fire is hidden in wood, and by following some process, the fire in the wood can be ignited. Either you use some matchstick or lighter, or you use some, if it is a arani wood, you chant some mantras to ignite the fire. See there, even a dead matter. Now Ankita, very, very good example. Okay, perfect example at the right time actually.
So the wood is a dead matter. Even in the dead matter, simply by chanting mantra, they can ignite fire. They don't need any other agent. They don't need other fire. They don't need lighter, anything else. Because the fire is already there in the wood. In Arani wood, fire is already there. So you chant some mantras, and then the fire can be ignited. So when a thing like that is possible in a dead matter like wood, now what to speak of our consciousness? We are a living spirit soul. So this chanting of the mantra can ignite that fire of Krishna Bhakti, Krishna Prema in us. So sarvaiśvaryaika-mantram. vyasana-bhujaga-sandas-satātam. Ramesh Garu sent a message. If you are not operating the account, your account is called a dormant account. Oh, in account terminology, in banking terminology, it's called dormant account. Huh? Okay. You can go to the bank and submit the KYC, then only your account will be allowed. Okay. So otherwise it is dormant. Yeah. If you are not using it, if you are not using your account, if it is not active, it is dormant. For a certain period of time, the banks will be automatically kept, your account will be the dormant account. Dormant. Yeah. So like that, we have Krishna Bhakti, Krishna Prema in our heart. But if we are not using that, then it is called dormant. It is in a dormant state. So, yeah. sarvaiśvaryaika-mantram vyasana-bhujaga-sandhashta-santrāna-mantram vyasana-bhujaga-sandhashta-santrāna-mantram. So let's see what is the meaning of this. Vyasana-bhujaga-sandhashta-santrāna-mantram. Vyasana is distress or danger. Bhujaga, serpent. Sandhashta, severely bitten. Santrāna, rescuing or saving. This Śrī Krishna mantra will save us from the dangerous serpent called. So what is this vyasana here? Vyasana, the meaning of vyasana is danger or distress. So what is this danger or distress here? This is sense gratification. Vishaya-chapalyam. Vishaya-chapalyam. Sense gratification. Vyasana-bhujaga-sandhashta-santrāna-mantram. Santrāna. In Sanskrit, the word trayate means to deliver, to deliver or to cross from from a river, from ocean, like that. Trayate. Mana trayate iti mantraha. The word mantra has the meaning mana trayate iti mantraha. That which delivers our mind is called mantra. So when we chant this mantra, Śrī Krishna mantra, it will deliver our mind from sense objects. Right now our mind is attached to sense objects. Our mind thinks that happiness is in these external objects.
Happiness is in money. Happiness is in big houses. Happiness is in jewelry. Happiness is in clothes. Happiness is in vacations. Happiness is in our relations, friends, people. So this is how our mind is thinking. Our mind is attached to these sense objects. So what can deliver our mind from these sense objects is the mantra. Santrāna. Samyak rupena trayate iti santrāna. Rescuing, saving or delivering. Vyasana-bhujaga-sandas a-santrān-mantram. And we discussed about sense objects, sense control, in great detail. In 4 or 5 shlokas, we have discussed. Okay, vyasana-bhujaga-sandas a-santrān-mantram. Sandashta. What is the meaning of sandashta? Severely bitten. Severely bitten. And we do not even know that we are bitten. Many people, at least people like us who are practicing bhakti, who are reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, at least we have started our journey. We know that we are bitten by snake. Constantly, every minute, we are being bitten by these dangerous snakes. At least we know that. But whereas materialistic people, they do not even acknowledge, they do not even know that they are being bitten by snakes all the time. The snake of desire. The desires are like snakes. Jihve Śrī Kr-mantram, japa satatam janma-sāphalya-mantram. Jihve, O tongue. Japa. One japa means chant. Japa. Chant. O tongue, chant this holy name of Śrī Kr-mantram. Satatam, always, constantly. And this is the only purpose of our life. Janma-sāphalya-mantram. This is the success of our life. Krishna tells in Bhagavad Gita, Satatam kirtayanto mam yatantascha dridavratah namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. Krishna gives a direct instruction in Bhagavad Gita. Satatam kirtayanto mam. Always chant my glories. Always chant my name or chant my glories. So that is the instruction given by Krishna, and the same instruction is being executed, or the same desire is being asked by devotees like Kulshekar Alvar. He's asking his own tongue. He's praying to his own tongue. O tongue, please chant the Śrī Krishna mantra. Actually, when you look at the word for word meaning of this line, right? O tongue, chant the holy name of Śrī Krishna. When you read that statement,
it may look like dramatic, right? Oh, what is this? Kulshekhar Alvar is saying to his own tongue, "Oh tongue, chant the name of Krishna." But that is one of the techniques that is taught in personality development programs. Like when you say something, when you vocalize something, when you verbalize something, your mind finds ways how to do it, or the universe will send some energy. Universe will empower you to do that. These are called positive affirmations. You stand in front of mirror. Oh yeah, Ramesh Gar said the same thing, correct. Positive affirmations. You stand in front of mirror and you say these positive things. That I'm confident today I'm going to do well. Something like that, some positive words. If you say, the words have lot of power. The words will empower you to do the job. Actually, the mind, if you think that you can do something, if you desire to do something, and if you think you can do something, and if you have confidence in your ability, if you have faith in your ability, 50% of the job is already done. The remaining 50% is only to do some physical action. So like that, Kulshekhar Alvar, when he is saying, "Oh tongue, please chant Śrī Krishna mantra. Jihve Śrī Krishna-mantram. Japa satatam janma-sāphalya-mantram." When he is saying that, it is like a positive affirmation to invoke that Shakti. Every word is having specific frequency. Yeah, Ramesh Garu sent another message. Every word is having specific frequency. Yeah. So it's already 10:13. We finished discussing the shloka at a high level, but this is not the end. We're going to discuss more about Sri Krishna Nāma Vaibhavam. We're going to discuss more about this shloka. Any other additional points that we can, we can come up with. We can discuss that tomorrow. So before we conclude, any questions, comments, reflections? So one thing that is mentioned by acharyas is that in bhakti, there are different things that we can do, right? In bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Padasevanam, all those things. So this chanting comes under Kirtanam. Chanting comes under Kirtanam. Reciting some stotrams is also Kirtanam. Reading Bhagavatam is, it can be Shravanam or it can be Kirtanam also. Reciting shlokas from Bhagavatam or Bhagavad Gita is also Kirtanam. And reciting holy name is Kirtanam. Discussing or speaking Krishna Katha is Kirtanam. So like that, we can do many different things. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, and so on. The acharyas,
mentioned that the success of our bhakti, 99% of it is based on chanting only. 99% of the success of our bhakti is based on this one limb, one process called chanting. All other things like Shravanam, all other things are only 1%. But that 1% is also important. That is also needed. Because if we don't achieve that 1%, this 99% is not possible. When can we chant nicely? When can we chant attentively? When can we chant with love and devotion for Krishna? Only when we have faith on Krishna. So how do we develop that faith? That is through Shravanam, hearing Krishna Katha. That Krishna Katha is only 1%. Okay? Quantity wise it's less. But that is most important. Without that, we cannot do this 99%. All are interlinked, I think. Yeah. If somebody thinks that, okay, chanting is 99%, the success of our sadhana, 99% is derived from chanting alone. So let me spend all of my time in chanting only then. Why to waste my energy on 1%? Why to waste my energy on Shravanam, hearing Krishna Katha, which is only giving me 1% benefit? If somebody thinks like that, that is an illusion. And we see many people, even within ISKCON, there are many people who are there for 15, 20 years, for a very long time, and they believe this, that simply by chanting they can achieve success. They don't need to do anything else. They don't need to read Bhagavatam. They don't need to read Bhagavad Gita. But no, that 1% is actually the 100%. Without that 1%, we cannot get anything. So, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna. డౌట్ అడగచ్చా ప్రభుజీ? అడగండి. అంటే చౌరాష్టకం చదువుతుంటే నాకు డౌట్ వచ్చింది ప్రభుజీ. ఫస్ట్ లైన్ లోనే డౌట్ వచ్చింది. రజే ప్రసిద్ధం నవనీత చౌరం, అంటే నవనీత చౌరం కదా, వెన్న దొంగ అన్న దొంగతనం చేస్తున్నారు అన్నాడు కదా. నాకు డౌట్ ఏంటంటే కృష్ణుడు దొంగలించడానికి వెన్నొక్కటేనా వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి కదా. అంటే చిన్న పిల్లోడికి ఏంటంటే ఆడుకునే వస్తువులు ఉంటాయి, ఇంకా ఎన్నో రకాల పిండి వంటలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ దొంగతనం చేయకుండా ఓన్లీ వెన్ననే ఎందుకు దొంగతనం చేస్తున్నాడు అని డౌట్ వచ్చింది ప్రభుజీ. అంటే దాంట్లో సీక్రెట్ ఏమన్నా ఉందా? యా, అంటే రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అది. ఒకటి, ఇప్పుడు వెన్న చాలా మెత్తగా ఉంటుంది, తీయగా ఉంటుంది, తినొచ్చు, ఇష్టంగా తినొచ్చు అది వెన్న. ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలు, అంటే మనం పెద్ద అవుతున్నా కొద్దీ వెన్న తినాలంటే అంత నచ్చదు మనకి. కానీ చిన్నపిల్లలకి పాలు, వెన్న ఇలాంటివన్నీ సహజంగా నచ్చుతాయి వాళ్ళకి. సో పాల కంటే ఇంకా వెన్న, ఎందుకంటే వెన్న ఏంటి, ఆ పాలన్నీ ఘనీభవించిన రూపం కదా అది వెన్న. పాల నుంచి చిలికితే మజ్జిగ, మజ్జిగ నుంచి వెన్న, అంటే ఆ పాలన్నీ కండెన్స్ చేసి ఘనీభవించిన రూపము వెన్న. అంటే పాలు మంచి రుచిగా ఉంటాయి, కానీ ఆ పాలన్నీ ఒక రాశిలాగా ఒక దగ్గర పెట్టి ఘనీభవించి చేస్తే, ఘన పదార్థంలాగా చేస్తే అదే వెన్న. అంటే ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుంది, పాల కంటే ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుంది. సో అది ఒక రకంగా చెప్పుకోవచ్చు. కృష్ణుడు ఎందుకు వెన్న దొంగిలించాడంటే, మిగతా వస్తువులు కాకుండా వెన్నను ఒకటే ఎందుకు దొంగిలించాడంటే, మిగతా అన్నిటికన్నా వెన్నే చాలా రుచిగా ఉంటుందని.
అదొకటి. అలా కాకుండా దాని అంతర్గతమైన నిగూఢార్థం ఏంటంటే వెన్న దొంగిలించడంలో ఆంతర్యం ఏంటంటే మన మనస్సు ఎప్పుడైతే వెన్నలాగా చేసుకుంటామో మనం, అంటే తెల్లగా శుద్ధి చేసుకుంటామో, తర్వాత సున్నితంగా వెన్నంత సాఫ్ట్ సున్నితంగా మన హృదయం అవుతుందో అప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చి మన హృదయాన్ని దొంగిలిస్తాడు. అదే అనమాట అసలైన అర్థం. అందులోనే థర్డ్ లైన్ ఉంది కదా, అనేక జన్మార్జిత పాప చౌర్యం. ఎప్పుడైతే నీ మనసులో అయిందో అప్పుడే నీ యొక్క అనేక జన్మల్లో ఉన్న నీ పాపరాహిత్యం కానీ నీ పాపకర్మలు కానీ అప్పుడే తీసుకుంటాడు. అవును. అంటే మన మనసు ఎప్పుడైతే స్వచ్ఛంగా మారుతుందో అప్పుడు మన పాపాలను తీసివేస్తాడు. ఇప్పుడు భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అంటే అన్నీ వదిలేసి మన కృష్ణుని శరణు వేడుకుంటే కృష్ణుడు మన పాపాలన్నీ తీసేస్తాడు అనమాట. మరి ఇప్పుడు మనం అన్నీ వదిలేసి కృష్ణునికి శరణు వేడుకోవాలంటే దానికి ఎలా ఉండాలి? మన మనసు శుద్ధంగా ఉండాలి. మన మనసు శుద్ధంగా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఆ శరణు వేడుకోగలం. మన మనసులో మాలిన్యాలు ఉంటే ఆ సరెండరు, ఆ శరణాగతి తీసుకోలేం కదా. సో కాబట్టి మన మనసు ఎప్పుడైతే వెన్నలాగా తెల్లగా శుద్ధి చేయబడి మెత్తగా మృదువుగా అవుతుందో అప్పుడు మనం కృష్ణుని శరణు తీసుకుంటాము. తద్వారా కృష్ణుడు మన పాపాలన్నీ పోగొడతాడు. అది. మీకు ఇప్పటిదాకా నేను ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను కదా, మీకు ఇంగ్లీష్ అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుంది ప్రభుజీ. అంటే మాట్లాడడం రాదు కానీ అర్థం చేసుకోవడం వచ్చు ప్రభుజీ. అర్థమవుతుంది. ఓకే. మీరు జాబ్ చేస్తారా, ఇంట్లో ఉంటారా? ప్రభుజీ ఇంట్లోనే ఉంటాను, హోమ్ మేకర్. గుడ్, మంచి మంచి పని. అదే ప్రశాంతమైన జీవితం అది. భక్తి చేయడానికి అదే మంచి మంచి పని. ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మనసు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం ఉంటుంది. ఇంట్లో ఉన్నాయా మీకు విగ్రహాలు ఉన్నాయా? గౌరనితాయి కానీ కృష్ణుడి జగన్నాథ్ విగ్రహాలు ఉన్నాయా? లేదు ప్రభుజీ, లడ్డు గోపాల్ ఒక్కడే ఉన్నారు. గురు పరంపర ఉంది, ప్రభుపద వారు ఉన్నారు. ఓకే. సో అట్లా అన్ని చేసుకోవచ్చు. ఆ లడ్డు గోపాల్కి అన్ని చేయొచ్చు ఆయనకి. వాయిస్ కూడా బాగుంటుందండి. మీరు ఏదైనా పాటలు అవి ఇస్తే చక్కగా పాడతారు. అవునా? ఓకే, షూర్. అయితే పాడిద్దాం ఏదన్నా. ముందు రోజుల్లో పాడిద్దాం. నేర్చుకున్నారా? సంగీతం నేర్చుకున్నారా ఏమైనా? ఏం లేదు ప్రభుజీ. ఓకే. మామూలుగా శ్లోకాలు ఒకటే చదవగలను. ఓకే. అయితే మీరు రామాయణం చదివారు ఎప్పుడైనా? చదివాను ప్రభుజీ. అంటే పూర్తిగా చదవలేదు. మామూలు చిన్న చిన్న బుక్స్ ఉంటాయి కదా, అవి చదివాను. మన ప్రభుపద వారి అయితే చదవలేదు ప్రభుజీ. ఓకే. ఇది మహాభారతం చదువుతున్నాను ప్రభుజీ. ద్రోణ పర్వం వరకు వచ్చాను. ఓకే. ఓకే, గుడ్. జాయిన్ అవ్వండి, రోజు జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే ప్రభుజీ. మీకు 9 గంటలకి అక్కడ ఇండియాలో పొద్దున 9 గంటలకి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఓకే. సరిత హ్యాపీ? హ్యాపీ ప్రభుజీ, చాలా హ్యాపీ. చాలా హ్యాపీ. నాకు చాలా డౌట్ ఉన్నాయి ప్రభుజీ కృష్ణుడి మీద. అంటే ఒక్కొక్క లీల ఒక్కొక్క పర్పస్ తో చేస్తారు కదా, ప్రతిదానికి ఒక ఇన్ డెప్త్ మీనింగ్ ఉంటుంది కదా. వస్త్రాపహరణ
మంత్రంలో కూడా దాని ఇన్డెప్త్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది కూడా తెలియదు ప్రభుజీ. సో అవి అటాచ్మెంట్స్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో రకరకాల ఈ అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. అంటే నా ఇల్లు, నా ఫ్యామిలీ, నా కారు, నా ఆఫీసు, నా షాపు, నా బిజినెస్, ఇట్లా నా నా పదవి, నా నగలు, నా చీరలు. సో ఇలాంటివన్నీ అటాచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అంటే మనం ఇప్పుడు కృష్ణుడి మీద ప్రేమ పెంచుకోవాలంటే ఇంక ఇవన్నీ ఏమి ఉండకూడదు మనకి. కృష్ణుడి మీద ఒక్కడి మీదే మనకి అటాచ్మెంట్ ఉండాలి. అందుకే ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఆ గోపికల వస్త్ర అపహరణ చేసింది అదే అన్నమాట. కానీ అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారు కదా గోపికలు, కృష్ణ మాకు ఇచ్చేసేయి మా వస్త్రాన్ని అడుగుతారు కదా. కృష్ణుడిస్తే ఓకే, కృష్ణుడిస్తే ఓకే ఏదైనా. యా, ఇప్పుడు గోపికలు కృష్ణుడిని పడ్డారు. అలా ప్రాధేయపడడం వల్ల కృష్ణుడు ఇచ్చాడు. అంటే మనం కృష్ణుడికి ఏదైనా ప్రార్థన చేసుకుంటే ఆ ప్రార్థన ద్వారా కృష్ణుడు సంతోషించి కృష్ణుడు ఏది ఇచ్చినా కూడా మనకు మంచిదే అన్నమాట. అది మనకి ఏదైతే మంచిదో అది కృష్ణుడు ఇస్తాడు. ఒకటి, వాళ్ళు కాత్యాయన వ్రతంలో ఉండగా అలా స్నానం చేయకూడదు. రెండోది ఎందుకంటే అంటే ఇది ఒక ప్రభుజనే చెప్పినట్టున్నారు, అవన్నీ కూడా తీసుకుని ద్రౌపదికి ఇచ్చారని చెప్తారనమాట. అంటే గోపికలందరూ కూడా ఇచ్చేసినవి ఆ రోజు ద్రౌపదికి ఇచ్చారని చెప్పి చమత్కారంగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అవును, అంటే 2 లీలలు ఎట్ ఏ టైం జరిగినాయి అంటారా? ఇక్కడ ఈ లీల జరిగినప్పుడు అక్కడ ద్రౌపది సీన్ జరిగింది అంటారు? కాదు, అంటే జరగకపోవచ్చు, అది టైం వేరు, ఇది టైం వేరు, చమత్కారంగా చెప్తారని చెప్పాను అందుకనే. ఒక లీలా రస దాంట్లోంచి ఈ 2 లీలల్లోంచి ఒక రసవత్తరమైన అంశాలు తీయాలంటే ఈ ఆచార్యులు జీవగోస్వామి చెప్పారనమాట ఇలాగా. సో గోపికలు ఆ వస్త్రాలన్నీ కృష్ణుడు అలా ఎందుకు అపహరించాడంటే ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం జరిగినప్పుడు చీరలు అన్నీ ఇట్లా వస్తాయి కదా, అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే గోపికల నుంచి కృష్ణుడు దొంగిలించిన ఆ వస్త్రాలే అన్నమాట అని చెప్తారు. అలాగా అంటే గోపికలే ఇచ్చారు అని చెప్తారు అన్నమాట. గోపికలే సాక్రిఫైస్డ్ బై ది గోపికస్ అని చెప్తారు. గోపికలే ఇచ్చారు, కృష్ణ ఈ వస్త్రాలన్నీ తీసుకెళ్లి ద్రౌపదికి ఇవ్వు అని చెప్తారనమాట. అట్లా. సో చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏ లీల ముందు జరిగింది చెప్పండి? ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం ముందు జరిగిందా, గోపికల వస్త్రాపహరణం ముందు జరిగిందా? గోపికల వస్త్రాపహరణమే జరుగుంటది, ఎందుకంటే చిన్నపిల్లాడప్పుడు జరిగింది కదా ఈ లీల. కరెక్ట్, అదే ముందు జరిగింది. కానీ అప్పటికి వాళ్ళకి తెలుసా మరి గోపికలకి ఫ్యూచర్ లో ఇది ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం జరుగుతుందని? తెలుసా అంటే తెలుసు, ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ గోపికలందరూ శుద్ధ భక్తులు కదా. సో వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు, పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అన్నీ తెలిసే ఉంటది వాళ్ళకి. కానీ ఒకళ్ళు తెలిసినా ఒకళ్ళు తెలియదు అనుకుందాం కాసేపు, తెలియకపోయినా కూడా అది ఆచార్యులు ఏంటంటే అక్కడ గోపికల యొక్క కరుణా హృదయాన్ని, ఇప్పుడు వైష్ణవుల్ని ఏమంటాం మనం? వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ. అంటే వైష్ణవులందరూ ఈ కల్పతరు లాంటి వాళ్ళు, కల్పతరు వృక్షాలు లాంటి వాళ్ళు. వాళ్ళకి అందరి పట్ల కరుణా హృదయం ఉంటుంది. అది చాటి చెప్పడానికి గోపికలు ద్రౌపది పట్ల కరుణా హృదయంతో అలా ఇచ్చారు అని చెప్తారన్నమాట గోస్వామి, జీవగోస్వామి. అది
Okay? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. Yeah. మీరు డైలీ వస్తే మీ డౌట్లన్నీ తీరిపోతాయి మాతాజీ. ఓకే ప్రభుజీ. కసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు మొత్తం డౌట్లన్నీ తీరిపోతాయి. మీరు చౌరాష్టకం పాడండి. రేపు పాడతారా? పాడతాను ప్రభుజీ. రేపు పాడండి. ఓకే. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. శ్రీ కులశేఖరాళ్వార్ విరచిత ముకుందమాలా-స్తోత్ర की जय. श्री कृष्ण कथामृतम की जय. परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम की जय. Okay, thank you everyone for joining. Hare Krishna. Thank you. See you all tomorrow. Hare Krishna. Hare Krishna.